Hola! Today is clase 12, and we are finishing Capybara, chapters 11 through 14. So, ¿cómo estás hoy y qué tiempo hace? Yo estoy contenta y en Iowa hace sol y hace buen tiempo. What about you? All right, so our verb for today is dar. Dar is to give. So if you want to take a moment and pause and figure out what the correct conjugation for the gives are. So like number one, I give. What is I give? And so I is the yo form. So the yo form is over here in the top left. So number one should be doy. Letter G, doy. Dos, we give. We give is damos. Damos. Tres, she gives. Be, ella da. He gives. Él da. And they give. They give is ellos. Ellos form is bottom right of your verb conjugation chart. So that would be dan. Actually, it should be H. Dan. All right. So here's the couple past chapters. Let me move this over so you can see it. The study guides that you should be filling in if you want to pause and check and see how you've been doing for chapters 1 and 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8. And then the most current one is 9, 10. And so we left off with ¿Qué plan tiene el líder? The plan is Carlos habla con la tortuga. ¿Qué le da el líder a Carlos? Le da un cerbatana, un spinning gun. ¿Dónde está la tortuga? Está en las Islas Galápagos. ¿En qué parte del cuerpo escupe la lama a mono? Escupe spits, escupe a la cabeza. 5. ¿Qué desastre ocurre? Un volcán explota. And then we have the definitions of the vocabulary words. Check those over. Down here, ¿hay un problema para los capibaras porque el lago no tiene mucha agua? Sí, es cierto. There's a problem. No water in the lake. They can't swim. No pueden nadar. El líder dice, Carlos puede hablar con la tortuga grande. Sí, es cierto. That's true. El papá de Carlos está enojado porque Carlos es diferente. Sí, cierto. Carlos recibe botas especiales del líder. Falso. El mono y Carlos ven una lama. Sí, cierto. And los animales corren del volcán. Sí, cierto. Ellos escapan. They escape from the volcano. All right, so here are the questions. ¿Has visitado el océano? Have you visited an ocean? Sí or no? ¿Tienes un carro rápido? Sí or no? Un carro rápido, like a fast car. Capítulo 11, Quito. Quito, Ecuador. Quito es la capital de Ecuador. And we have escupe en el carro. Corre. Go ahead and repeat after me. Corre. Camina. Encima de la cabeza. All right, here we go. La lama corre con Carlos y con el mono. La lama, Carlos y el mono escapan del volcán. Corren mucha distancia. Van hacia Quito, la capital de Ecuador. Quito es grande, tiene muchos carros. La lama, Carlos y el mono caminan por Quito. El mono ve muchos carros. El mono es curioso. El mono salta encima de un carro. He jumps on top of the carro. El carro es grande. ¡Fantástico!, exclama el mono. El mono salta mucho en el carro porque está feliz. And then de repente el carro va rápido y el mono está nervioso porque el carro va rápido. ¡Mono!, exclama Carlos.
Carlos y Lama corren hacia el carro. Carlos toma la cerbatana y escupe en el carro. Carlos corre hacia el carro. Corre muy rápido. Escupe en el carro. Then, de repente, el carro tiene un accidente. El carro choca, crashes con un árbol. Pero el mono ve a Carlos y salta rápido. Salta encima de la cabeza de Carlos. El mono no está feliz. No quiere caminar con muchos carros. Quiere caminar hacia las Islas Galápagos. La lama es curiosa. Quiere caminar hacia las Islas Galápagos. La lama está feliz. Va con Carlos y con el mono. Los tres animales van hacia el océano. They go towards el océano. So, ¿qué ocurre con el carro y por qué? ¿Y a dónde van los tres animales? Ocurre un accidente con el carro y los tres animales caminan hacia el océano. All right, let's talk about botes. ¿Tú tienes un bote? ¿Sí o no? Yo no tengo un bote. ¿Plantas semillas en tu jardín? Semillas son seeds. ¿Tú plantas? Sí, yo planto semillas en mi jardín. ¿Y tú? Capítulo 12, la tortuga. Repite. Salta encima de. ¿Tiene semillas de plantas? Van hacia las islas. Las plantas producen vapor. Ok. Los tres animales caminan una gran distancia. Entonces están enfrente al océano. Carlos no quiere nadar a las Islas Galápagos. No quiere nadar porque tiene las patas diferentes. So la lama ve un bote. El bote no es grande. Los tres animales van en el bote. Van hacia las Islas Galápagos. Van una gran distancia en el bote. Entonces, el bote está en las Islas Galápagos. Carlos, el mono y la lama van hacia la tortuga grande. El mono ve la tortuga grande. La tortuga es súper grande. El mono es curioso. El mono salta encima de la tortuga grande. La tortuga no camina rápido, pero está feliz. ¡Fantástico!, exclama el mono. Entonces, Carlos habla con la tortuga. Carlos says, los capibaras tienen un problema en la selva. El lago no tiene mucha agua, explica Carlos. ¿La selva tiene muchas plantas?, pregunta la tortuga. No, el puma y el jaguar destruyen las plantas y muchos árboles, responde Carlos. Las plantas producen vapor de agua, explica la tortuga. ¿Las plantas?, pregunta el mono. Sí, la selva tiene mucha agua porque tiene plantas y árboles, dice la tortuga. So, la tortuga tiene una idea excelente. La tortuga tiene semillas. Tiene semillas de plantas y árboles. Toma las semillas. Toma, take las semillas. Planta las semillas en la selva, explica la tortuga. ¡Fantástico!, exclama el mono. So, Carlos toma las semillas. Carlos está feliz porque quiere plantar las semillas. Quiere plantar las semillas en la selva. Gracias. Adiós, tortuga grande, le dice Carlos. Adiós, responde la tortuga grande. ¿Cómo van a las Islas Galápagos? ¿Y qué idea tiene la tortuga? ¿Cómo van? How do they go? Van en bote. ¿Y la idea que tiene la tortuga? Plantar las semillas. Plant the seeds. All right, so here we go. Here's our acciones. Our new one for today is dame cinco. Dame cinco, give me 5.
And so let's do this. Levántate, levántate, levántate. All right, toca los pies. Toca la cabeza. Baila, baila, baila. Juega al béisbol. Camina. Corre, corre, corre. Salta. Nada. Grita, ole, ole. Mueve las orejas. Come una hamburguesa. Bebe agua. And dame 5. Siéntate. All right. Okay, that was our little brain break. Let's keep going. Let's talk about tiburones. ¿Has visto un tiburón? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de los tiburones? Yo sí he visto un tiburón y yo sí tengo mucho miedo. Yo tengo mucho miedo de los tiburones. All right. So, capítulo 13, el bote. The boat. Repite, ¿ve un tiburón? Toma las botas. Carlos, el mono y la lama van en el bote por el océano. De repente, el mono ve un tiburón en el agua. El mono es curioso. El mono salta encima de la lama, salta mucho. La lama está furioso porque el mono salta mucho y le escupe al mono. Carlos ve al mono, pero el mono no está en el bote, está en el agua. Right here, el mono está en el agua. El mono tiene un problema. El tiburón nada hacia el mono. Here's the tiburón. Carlos ve el tiburón y Carlos salta en el océano. The llama shouts, salta en el océano, Carlos. Toma mis botas, take my boots, exclama Carlos. La lama toma las botas y Carlos salta en el océano. Nada rápido hacia el mono. So Carlos is swimming with no boots now. Interesting. Carlos tiene gases porque está nervioso. El tiburón nota los gases y no ataca a Carlos porque Carlos tiene gases. Entonces Carlos nada con el mono hacia el bote. El mono está feliz porque Carlos nada bien. ¡Fantástico!, exclama el mono. Carlos nada muy bien, dice la lama. Carlos está feliz porque nada bien. Es un capibara normal porque nada bien. So, ¿cuál es el problema en el agua? ¿Cómo resuelve el problema? Y en el final, ¿Carlos puede nadar bien? Well, el problema es que hay un tiburón en el agua y el mono está en el agua. El tiburón quiere comer el mono, pero Carlos salta en el agua, nada rápido y salva al mono. Salva al mono porque tiene gases y el tiburón no quiere atacar porque tiene gases. En el final, sí, Carlos puede nadar bien y no nada con botas. Capítulo 14. La selva. Repite, ¿plantan semillas? El bote está enfrente a Ecuador. Los 3 animales van hacia los volcanes. Muchas lamas están enfrente al volcán. La lama ve las lamas. Entonces la lama está feliz. No quiere entrar en la selva. La lama va con las otras lamas. Adiós, dice la lama. Adiós, responden Carlos y Mono. Carlos y Mono van hacia la selva. Entran en la selva. Entonces Carlos toma las semillas y planta las semillas. Carlos planta las semillas en la selva. Entonces Carlos salta en el agua y su papá ve a Carlos. Pero Carlos no está nervioso. Nada muy bien en el agua. Y su papá está muy feliz. ¿Carlos nada bien?, pregunta la iguana.
Sí, Carlos es normal. Nada muy bien, dice su papá. Carlos no es normal. Carlos es especial. He's special, explica la mamá. Carlos está feliz. La selva tiene plantas y árboles. El lago tiene mucha agua. Carlos tiene una mamá amable y su papá feliz. Carlos nada muy bien y tiene botas. Carlos está súper feliz. All right, so here are the answers for the last couple chapters. If you want to pause and do your worksheets, your practice, and then come back and double check and for your understanding and see how you did. So the answers are number 1, la capital, Quito es la capital de Ecuador. ¿Qué hace el mono? What does el mono do with the car? Salta, jumps on top, salta encima del carro. ¿Qué hace Carlos con la cerbatana? What does Carlos do with the spitting gun? Spits at the car, escupe en el carro. ¿Y con qué choca el carro? Choca con el árbol. ¿Cómo van los animales a las Islas Galápagos? Van en el bote. ¿Cómo van? How do they go? En bote. Describe la tortuga. Es inteligente y grande. ¿Qué recomienda la tortuga a Carlos? Planta semillas. ¿Y qué le da? What does he give to the animals? La tortuga gives to the animals semillas. Semillas are the seeds. Go ahead, check your vocabulary. And down here, we have los tres animales caminan hacia Lima y ven muchos carros, ¿cierto? El mono salta encima del carro porque está feliz, ¿cierto? Cuando el carro choca con otro carro, el mono salta encima de la lama, ¿cierto? Carlos quiere nadar a las Islas Galápagos, falso, va en bote. Carlos le dice a la tortuga grande, hay un problema, ¿cierto? La tortuga responds and says, you can save the lake with semillas. That's true. Puedes salvar el lago con semillas. ¿Qué ven en el agua? Ven el tiburón. They see the shark. ¿Qué problema tiene el mono? El tiburón nada hacia el mono. El tiburón quiere comer al mono. So Carlos reacciona. Carlos salta en el océano. ¿Y por qué el tiburón no ataca a Carlos? Porque Carlos tiene gases. ¿Qué animal no quiere entrar en la selva? La llama. La llama doesn't want to enter in the selva. He wants to go home with his family. Quiere estar con su familia. ¿Qué hace Carlos con las semillas? Planta las semillas. He plants them. En al final, ¿Carlos nada bien? Sí, nada bien. Y nada bien sin botas. He swims well without his boots. So there's your phrases for the definitions for vocab. And then down here, el mono salta porque quiere ver el tiburón. The monkey jumps because he wants to see the tiburón. Yes, cierto. Carlos salta en el océano y no tiene sus botas. Cierto. Carlos nada bien y es un capibara normal. Cierto. Carlos y mono dicen adiós a la lama. Cierto. Carlos planta las semillas y el lago tiene agua. No hay problema. Cierto. Y Carlos puede nadar bien porque es un capibara normal. Cierto. All right, so here's your game with the characters. So you should roll some dice and advance to a character. Describe that character in Spanish. Say something you can remember about the storyline. And the first person to get to the end, el fin, wins. There's this. This is actually a fun game as well. If you'd like to play another activity, this one is the original dots game, where you would go ahead and you take turns drawing lines. Like the first 5 minutes will be just kind of silent until you get your lines drawn. And then in order to close the box, though, you have to respond to the question. And so like if I wanted to close like this box, if I wanted to close this box, I'd have to answer this question. Like, ¿cómo es la tortuga grande? What's the description of the tortuga grande? I would say, la tortuga grande es inteligente. And I would put my initials and that box is closed and then I get to go again. And then the next, whoever has the most boxes closed wins. All right.
And that is it. We already went over these. Okay. So let's go ahead and wrap up class. If you haven't had a chance to do practice worksheets 11 through 14, go ahead and do those. You have Quizlet practice you can do, Sorry Characters game, the dots question game. I also have, it can be a speaking or a writing for you for like a little assessment where you would describe the, summarize the story. You can either do it on paper and send it to me, or you can record yourself speaking about the story and send it to me as well. If you would prefer to have a project instead, send me a message and I will send you an alternative assignment if you really would like something different besides writing and speaking this time. Okay, and hope you enjoyed the class. Have a wonderful rest of your Spanish career, and I will be posting semester 2 classes soon. I'm in the middle of making them, so watch for them. Adios.